Yes, can you see it? Yes. Okay. This is module 6, Blick nach vorn. Was bedeutet Blick? View. Wie bitte? View. View. Mhm. Und nach vorn? Form, I don't know. Mhm. View from something. Yeah. Over here, we will be discussing a lot about future. And what is the verb that we have already learned to talk about something that is happening in the future? For the past, we have grammar topics like perfect and preterito. Present, Mm-hmm. we have all the verbs that we already know. So, what about the future tense? Do we have a verb? Werden? Richtig. Werden. Was bedeutet werden? To be in the future. Yeah, yeah, to become, to be something in the future. So that is what we're going to learn today. And these are just some topics in module 6 that deal with the future. For example, the first one, then Kaffeesatz lesen. Ibsam, can you please read the first text for us? Okay. Den Kaffeesatz lesen. Mhm. Für das Lesen von Kaffeesatz musst du zuerst aus Mokkapulver einen Kaffee zubereiten und dann und den äh, Kaffee. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Der Kaffeesatz das Kaffeepulver bleibt in der Tasse. Schließe deine Augen und denk an das, was dich am meisten beschäftigt. Drehe dann die Tasse um. Versuche jetzt, die Muster in der Kaffeetasse zu lesen. Wenn der Kaffeesatz noch am Boden klebt, dann musst du geduldig sein. Ein Kreis bedeutet zum Beispiel große Veränderungen. So, was denkst du, was das Text sagt? Arvind, was haben Sie? Uh, your screen sharing just stopped. Okay, I got it now. 1 minute. For das Lesen
Von Kaffeesatz must do Zuert aus Mocha Pulver and coffee is super. You have to filter the coffee before you drink, or you have Yeah, to. but actually, this is not just about the coffee. What do you think the Mhm. text is upon? So if some coffee powder is left behind in the cup, then it can spill on the floor. Nine, nine. Nine. It's like some Boden is future floor, right? prediction. Be better? I Boden mean, is floor, right? Yeah, yeah, it's like some future indications or predictions from coffee leftovers. yeah. Just this. So over here, basically, we have some technologies or some superstitions, you can say, or some beliefs wherein we predict the future on some actions that have already been, even in our old cultures. So in Germany, there is this technique wherein the leftover coffee, first you drink the coffee, and the leftover coffee is spilled on the, not on the floor, the plate or the sausage. And whatever whatever creature or whatever art that you see with the leftover coffee is then judged, and then they have a book, or they have a tassa, coffee tassa, wherein there are different drawings or pictures of how the coffee would look when it is spilled, and based on that picture you have a future prediction. Like, for example, they've given over here: Ein Kreis bedeutet zum Beispiel große Veränderungen. So, similarly, there are different pictures that mean different things. Okay, so this is then Kaffeesatzlesen. This is this is what gives a Blick nach vorn. This is what gives us an insight about the future. Next that we have here is aus der Hand lesen. Yes, Ivan, can you read it for us? Uh, where does it start? Left side, right? Yeah, yeah. Schon in der Antike hat man die Handlinien gedeutet. Beim Handlesen möchte man etwas über den Charakter und das Schicksal eines Menschen Erfahren. erfahren. Yeah, and over here, Muster. Möchte. Richtig, ja. Die verschiedenen. Die verschiedenen Linien in der Hand stehen für unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel Liebe, Erfolg und Lebensdauer. Ja. Was denkst du, was das Text gesagt? So basically, they are talking about looking at the lines in the hand and determining the characters of the person. Ja, richtig. And so, similarly, they can have derivations about the future, right? Yeah. Ja. Danke. The third one, Ibsam bitte. Der Glückkeks. Glückkekse sind gebäckt mit einem Spruch darin.
Sie kommen aus den USA. Dort haben wahrscheinlich Japaner als erste Glückkekse hergestellt. Heutzutage bekommt man sie oft in asiatischen Restaurants nach dem Essen. Dann liest man so Sprüche wie „Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich." Mhm. So, was sagte das Text? Ähm, Das Text hat gesagt, dass äh, das Glückkekse kommt aus den USA, aber es ist wahrscheinlich japanisch und es ist ein Gebäck mit einem Spruch Mhm. darin und nach dem Essen man kann Glückkekse nehmen und den Spruch lesen Mhm. und der Spruch hat Sätze, das kann äh, einen Blick nach vorn geben. Ja, richtig, gut. So, dies were einige Beispiele. Wir haben andere drei auch. Vierte, Alvin, bitte. Es gibt viele Möglichkeiten, Wetter vorherzusagen. Neben den wissenschaftlichen Vorhersagen gibt es auch sogenannte Bauernregeln. Mhm. Wenn es this sentence I didn't understand. Bauernregel bedeutet, Bauernregel. wer ist ein Bauer? The farmer. Mhm. So, wenn, wenn wollen wir sagen, dass es nicht regnet oder das Wetter ist schön. Wir können vorher sagen, right? Yeah. Yes, Arvind, have you understood? Yeah, wetter forecasting. Okay. Wetter vorher sagen. Vorher, Okay. earlier. Zusagen. Yeah, we can have possibilities about what the weather could be. Mm-hmm. The farmers have predictions on how the weather would be in a few days. Like over here in the bill, they've shown us, wenn es an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Okay. Yeah, so that is how the farmers would predict the weathers, and this is known as the Bauernregel, the farmer rule. Okay. Okay. Rule. Okay. Regelness rule. Right. Yes, okay. Next one, it's a Ähm, Das Bleigießen. Bleigießen ist ein beliebter Brauch an Silvester. Man hält ein kleines Stück Blei auf einem Löffel über eine Kerze. Wenn das Blei flüssig ist,
Schüttet man es in kaltes Wasser? Die Figur, die entsteht, muss man dann deuten. Ein Baum bedeutet zum Beispiel, dass im neuen Jahr vieles wächst und man erfolgreich ist. Das Bleigießen. Was bedeutet Bleigießen? Das weiß ich nicht. Blei. Blei bedeutet? Wir kennen, was Gießen bedeutet, oder? Und dann, was ist Blei? Gießen ist vielleicht ähm, ähm, pouring, like Ja, something. Aber Bleistift weiß ich. Aber ja, Bleistift. ja, das ist Pencil, right? Ja, und Pencil ist aus, Bleistift ist aus Holz und und ja, und Blei. Wir okay. schreiben mit Blei und wir schreiben nicht mit Holz. Ja, Ja, okay. the lid. Okay. Ja. Okay. So, Bleigießen ist vielleicht dann, wenn man kann Blei äh, äh, gießen auf Wasser, in kaltes Wasser gießen Mhm. und das macht ein Figur und dann man kann über das Figur deuten, was es meint. So vielleicht, wenn es sieht aus wie ein Baum, dann man kann sagen, dass nächstes Jahr ist man äh, kann erfolgreich werden. Mhm. Ist es. Ja, Seven, ist das klar? Yeah. Ja. So, die letzte Text. Ja, das Horoskop. Edwin, bitte. Zukunft Prognos mit Hilfe des Geburtsdatums und der Position der Sterne. Astrologen machen Horoskop für einen bestimmten Tag oder auch für einen längeren Zeitraum. Mhm. In vielen Ländern gibt es Horoskop für die 12 Sternzeichen, zum Beispiel Skorpion oder Vaga. Es gibt aber auch Chini, chinesische, Chinische. indianische, chinesische, Chinische. chinesische, äh, indianische, Ja. you are, UA. Was bedeutet UA? ich habe vergessen, what is OA. Haben wir es schon gelernt? Ja, unter, vielleicht, Wie bitte? ich habe vergessen das. Ja, unter OA. war unter anderen. Unter anderem, okay.
Horoscope. Mhm. Ja, so was hast das Text gesagt? Man kann äh, äh, vom Geburtstag und viele Sterne determine the future. Mhm. Richtig. Und was benutzen So, wir hier? Datum? Geburtstagdatum oder? ja, Geburtstagdatum. Ja, richtig. Okay, so these were a few activities that followed a little bit in Germany to have a prediction or a scene, something about the future. So, as a homework activity, what we're going to do is we're going to write and speak or present about one of such activities in our hometowns that we might or we might not believe in, excluding these six activities that we learned over here. Is that clear? In the next class, we would be presenting it as a spiration activity. Ist das Übung klar? So something which is used for predicting the future at Yes, hometown, right? yes, exactly. This might be a little familiar, right? Horoscope and the hand reading. Yeah. Yeah, that is a little well known. So, something that we follow in our hometowns, okay, or we used to. That is the activity as a homework for next class on Thursday. And for now, we're going to speak if you believe or if you do not believe. Okay? Sind Sie mit das Thema oder gegen das Thema? Uh, Nur zwei oder drei Sätze für jetzt. ich denke, vielleicht äh, äh, uh, I believe. What is I believe? Um, Danke ist okay. Denke ist okay. ich denke, ähm, Handlinien im can predict. Äh, kann vielleicht 60 oder 80% ähm, ähm, ist to search for this. Mhm. Uh, predict future. I am. What is the word for predict future? We already did these passages. Somewhere here. Oder das Thema auch. Blick nach vor. Mhm. Okay. But where is it used in these sentences? Vorhersagen.
Ja, Vorhersagen zum Beispiel. Oder Okay, okay. Vorhersagen, ja. okay. So, du denkst 60 oder 80% es ist richtig. Ja, es ist richtig, ja. Okay. Okay, danke. Und Itza, was denkst du? Ich denke, ich denke, dass es macht keinen Sinn und ich bin gegen dieses Thema, weil ich denke, dass wie kann ein ähm, Handlinien oder ein Kekse etwas über unsere Zukunft sagen. Ja. Und Zukunft ist vielleicht nur ähm, ähm, abhängig Mhm. über wie hart man arbeitet. Und ja, wie ist äh, die Handlinien oder wie sagt der Glückkekse, das, äh, das hat keinen Effekt. Mit ihrer Futur. Ja. Ja, okay. Okay. Das ist, was du denkst. Gut. Drei b. Wir wollten die Texte lesen und danach das Übung 3c. Okay? So können Arvin Sie mit das Text beginnen? Äh, Vorsätze für Neujahr. Was haben Sie im nächsten Jahr vor? Wir haben unsere Lesen am letzten Tag den alten Jahres befragt. Ich will nicht mehr alles erst im letzten Moment machen. Im letzten Jahr hatte ich in meinem Studium oft so richtig Stress. Ich würde mich in diesem Jahr früher auf die Prüfungen vorbereiten und ich würde oft in der Bibliothek sein, denn dort kann ich nur lernen, sonst nichts. Mhm. Ich fange gleich übermorgen damit an. Morgen habe ich keine Zeit. Da würde ich eine Freundin besuchen als Überraschung. Mhm. Isabella Mosher, Studentin 21. Ja. Danke, Arvind. Die nächste Text. Exam bitte. Für, ja. Vorsätze für das ganze Jahr sind nichts für mich. Die kann ich sowieso nicht einhalten. Das funktioniert nicht bei mir. Deshalb fasse ich jeden Morgen einen Vorsatz für diesen einen Tag.
Heute werde ich zum Beispiel jemandem helfen, der meine Hilfe braucht. Und ich werde niemandem davon erzählen. Und morgen bringe ich meiner Tochter etwas Süßes mit. Einfach so. Ang Angelo Riemer, 42, Erzieher. Ja. So hier wir haben werden als Verb benutzen und wir benutzen werden für Futur 1. Futur 1 ist das Grammathema. Und was denkst du, ist das Konjugation für werde? Wir haben das schon gelernt. Ich würde. Mhm. Ich werde, du, Noch einmal, was war die Frage? die Conjugation für werde. Conjugation für werden. Ich du word, nein. Ein Moment. Ich werde, du, it's Wirst, ja, bist. Ich werde, du bist, er ist sie. werde, Wie bitte? wird. Wird. Ja, okay. Wir Werden, werdet, ihr. werdet, Und sie werden. werden, Und werden, werden bedeutet become. Und wir benutzen werden im Futur 1. To become or to will be or to be something in the future, we use werden and it is a verb, and let's see how we use it in a sentence. Over here, we've used the sentence Ich werde oft in der Bibliothek sein. Over here, if you observe, werden is used as a modal verb. Not as a modal verb, it is used
in the same format as we use a modal verb. The verb is getting conjugated in the second position, and the main verb of the sentence is going at the end in the infinitive form. Ich werde oft in der Bibliothek sein. Aber hier auch, ich werde oft in der Bibliothek sein oder Angelo wird seiner Tochter etwas schenken. Hier wir haben werden konjugiert und das Verb ist am Ende in das Infinitive Form. Okay? This is how we use werden to talk about something in the future. So, for the past, we have perfect and preteritum. For present, we have all the verbs. And for future, we have werden. Futur eins. What is the verb position in perfect and what is the verb position in preteritum? Used for something that has happened in the past. How do we form a sentence with perfect and how do we form one with preteritum? Imperfekt, das Verb geht am Ende des Satzes und im Präteritum das Verb ist in zweiter Position. Mhm. Und wie viele Verben haben wir im Perfekt oder im Präteritum? In einem Satz, normalerweise. In Präteritum wir haben nur ein Mhm. und in Perfekt wir haben ein Normalverb und ein Modalverb. Und ein Modalverb? Oh, sorry. Haben oder sein? Ja, haben oder sein. Ja. Ja. Und für Present Tense. Wie kann man einen Satz formulieren? Arvind? I was noting down 1 minute. Okay. Do you want me to show the conjugation? What was your question? Can you repeat once again? Yeah, we spoke about the verb position in perfect and predator. Right. Yeah, and now I wanted to ask you, how do we form a sentence in the present tense? Normally, usually. I- Verb is in the second position, right? Richtig, and is it conjugated or is it just in the infinitive form? It is conjugated. Richtig. Und in Futur eins, wie kann man werden benutzen in einem Satz? Äh, Werden muss benutzen im zweite Position und Mhm. andere Verb in last Am, Satz last. ja, am Ende. Amend. Okay. Ja, und ist das Verb am Ende in Infinitive? Oder das Verb am Ende, ist das in Infinitive Form oder ist das in Conjugative Form? Infinite. Richtig. Infinitive. Okay. The verb at the end is in the infinitive form. And here we are on. Yeah. Okay. Werden is das clear? This is how Ja. we're using werden. And to solve the exercise 3c, zu welchen Personen aus 3b passen diese Vorsätze? Ergänzen Sie die Minen. So just
We just have to fill in the blanks or match the following with the text. Isabella or the Angelo. Sorry, Rucha, got a call. What was it? Okay. Arvind, we just have to match the following for 3C. From these texts, we have these four sentences Mm-hmm. which are either related to Isabella or Angelo. So we just have to write who are these sentences related to. Okay, Isabella will früher mit dem Lernen beginnen. Or should I? Yeah, Ja. richtig. Weiter. Ipsum. Angelo wird nicht darüber reden, wenn er jemandem geholfen hat. Richtig. Jitta, Arvind. Mm, zu Hause arbeiten. Wo ist zu Hause arbeiten? In das Text. Arvind, es ist nicht so oft zu Hause arbeiten. Nicht zu Hause arbeiten. Okay, vielleicht das ist Angelo Remer. Isabella ist Studentin. Sie arbeitet nicht. Ja, aber Studium kann man. Okay. Aber Studium kann stressig sein auch. Ja, Studium ist stressig, aber das ist nicht Arbeit, das ist Study, das ist man äh, mag Study, man sagt das als Study, Mhm. Okay. nicht Arbeit. Okay. Yes, Ibsen. Isabella werden morgen jemanden überraschen. Ja. Okay. So, jetzt. Oh, wir haben ein. Ja, was sind Ihre Pläne und Vorsätze für die nächste Zeit? Wir können so sprechen mit
Zeitgeber plus Verb in Präsens. Zum Beispiel morgen mache ich. Mit Modalverb wollen oder möchten und mit Verben wie vorhaben und anfangen. Okay, so wir sprechen jetzt we have a few helping sentences over here, and this is how we can use Futur 1 or we can use normal verbs or sentences to talk something about the future. For example, over here they've given us morgen mache ich. That is, the verb can be in the present tense and with Zeitangabe, meaning something of the next week or tomorrow. Mit Modalverb wollen und möchten. I would like to and I would. Both could indicate something about the future, and so they can be used while we're talking about the future. And mit Verben like vorhaben oder anfangen, to have some plans for the future, to have some plans for tomorrow, to begin something later. This is how we could speak normally with the vocabulary that we already have about the future. Of course, we have the verb werden also for speaking about the future, but möchten and wollen could also be used as verbs. Okay? Okay. Yes. So, can we talk about this weekend or tomorrow? What plans do you have for the weekend or for tomorrow? Yes. Is someone ready? I just have one or two sentences. Okay. Okay, can you take a few more minutes to build something? Okay.
Okay, I am ready. Yes. Morgen habe ich mehr Arbeit. Ich muss fertig machen alle Arbeit. Mm-hmm. Ich möchte von Stuttgart bis München diese Wochenende umsuchen. Mm-hmm. Ich, I don't know if I've used this angefangen correctly. Ich angefangen meine Wohnung diese Woche putzen. Mm-hmm. Is it correct? Nine, nine. We'll talk. Is this Okay. is this it? Yeah, this is all. Okay. Whenever we use tren by a verb in Arvind, how do we what is the position of the verb? Yeah. But we are also having this other verb also here. So that should come in the end, right? Yeah. So when we have another verb, where does the main verb go? Whenever we use a modal verb, or for example over here werden, and we have a trend by a verb, we use modal verb or werden in the second position conjugated. And Mm-hmm. even if it is a trend by a verb or any other normal verb, that verb goes at the end in the infinitive form. Now, because we have trend by a verb, the verb at the end would be anfangen. But anfangen would not come over here in the second position. Anfangen would be at the end. And Okay. or the modal verb that we're using would be conjugated in the second position. Okay, got it. Right. Yeah, and just like that, we cannot use any two verbs in a sentence, in a normal sentence, without using connectors. Only exceptions are werden and modal verbs. Okay? Okay. Yeah. Okay. Yes. So, do you want to restructure them and see it once again? Ich putze meine Wohnung diese Woche angefangen. Yeah. Again, over here, um, putzen and anfangen. Right? We're using both of these. Mm-hmm. Yeah. So, is putzen or anfangen a modal verb? No. Is it werden? No. Is it haben or sein? Because we've used perfect for angefangen. No. Right. It is not. So how can we use both verbs in one sentence? Just like that. Mit zu vielleicht. Yeah. Okay. We can have a Zusatz instead. Zoo angefangen. Anzufangen. Ah. We learned about the Zusatz, right? In the last or the previous classes. Yeah, yeah, yeah. Right. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yes. Danke. Ibsa? Ja. So, am Wochenende, ich habe einen Freund eingeladen und ich muss für das Essen vorbereiten und auch meine Wohnung. Ähm, ich möchte meine Wohnung putzen Mhm. und äh, auch diese Wochenende, ich möchte meine aktuell Online-Kurs beenden und die nächste Kurs beginnen. Und ich will nicht so viel PlayStation spielen.
So, haben Sie spontan gesprochen oder haben Sie Ich geleitet? habe ein bisschen schon geschrieben. Okay, okay. Nur nächstes Mal benutze und auch nicht zusammen. Okay. Okay. If you're spontaneously speaking it, it's okay. It happens. But if we've already written it and we're speaking it, let's try to not make such mistakes and avoid them. Mhm. Yeah, I just make points and then speak, make Yeah. sentences. So. That's why it's okay if you spontaneously spoken. Sehr gut. Yeah. Ja, okay. Das ist alles für heute mit Okay. Werden. In die nächste Klasse wollten wir vielleicht Relativsatz und Relativpronomen nennen. Kennen Sie Relativpronomen? Wir